Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami aru eta mock test discussion loi ahisu, that is Warrior Mock Test 3. Amar etialeke juntu Warrior Mock Test series choli ase tar 9th number test to already out hoi goise. So ekhini okoman purana test mane ekdom initial test khini discussion junkhini baki asile hekhini ami koribo goi asu. So aji juntu test hoy, it is based on medieval Assam. Okay, medieval Assam history. So 50 questions ase, sectional test hoy. So let us start off with the discussion. So this is the first question. Consider the following statements regarding the expedition of Bakhtiyar Khalji. The Bakhtiyar Khalji expedition tour ki uddesho asile. The primary aim was to reach Tibet through a shorter route. Tapsat it is mentioned in Fateh-i-Ibriya junto Sahabuddin Talisor asle tat mention kora ase aru tat Rai of Kamrud mane Kamrup hobo lage. Okay, Kamrup tetia hiyote teneke uchcharon korisile Kamrud bili mention kora ase aru Gostol inscriptionot a defeat of Bakhtiyar Khalji to record kora ase bili lekha ase. So which of these are correct bili hudise? So here this is correct. And of course Fateh-i-Ibriyat etu mention kora ase aru Gostol rock inscription not teor defeator kotha mention kora ase. So all three are correct, 1 2 and 3 all are correct. Okay, so the answer is D. Next, coming to the next question, arrange the following invasions of Assam in chronological order. Chronologically arrange koribo dise kuntu agot kuntu pisot. So etu karone we have to know ekita invasions or ekita junkita bahiragoto invasions Ahomor ekitar year timeline to gom pabo lagibo. So Nasiruddin Muhammador campaign to asle 1228 edit. Okay, Malik Uzbegor asle 1254, Bakhtiyar Khilji's invasion 1204, tapsat Turbak Khan's invasion 1527 aru Giyasuddin Khilji's invasion 1226. Okay, so jodi tumi swa first Bakhtiyar Khilji invasion, then ahe tumar Giyasuddin Khilji invasion, tarpsat ahe Nasiruddin Muhammad, tarpsat Malik Uzbek, aru lastot Turbak Khan's invasion. Okay, so here the answer is A, A2 3 5 1 2 4. This is the correct order. ঠিক আছে, chronologically. So this is a very common type of question, chronologically arrange koribo dia in history, especially in history. So medieval period or junkhini important battles aru battles or loge loge junbilak treaties ase hekhiniu ami chronologically bostu janibo lage. Okay, bostu khini janibo lage tetia he useful hoy. So next, it is a very star mark, I would say this is a very star mark question. Candivara in medieval Assam history. Medieval Assam history Candivara Kamatapuror asile. Candivara kun asile? General in the army of Durlabh Narayan, a Brahman scholar gifted during political treaty and ancestor of Srimanta Sankardev, a minister in the Kamata kingdom, a Vaishnavite saint contemporary of Srimanta Sankardev. So Candivara medieval history, Assam history, Kamatapuror asile teo, and etu karone teo relevant hoy because he was a ancestor of Srimanta Sankardev. Okay, Brahman scholar and jak gift kora hoisile Kamatapuror rajak gift kora hoisile teok dia hoisile mane as an emissary, as an ambassador dia hoisile aru teo pisot teor ancestor asil Mahapurukh Srimanta Sankardev. So this is a very important trivia and also important question for APSC from APSC perspective. Next, coming to the next question about the Koch kingdom. Koch kingdom or uporot Biswasingha established the Koch kingdom in 1527 CE with its capital at Chikangram. Okay, Biswasingha discouraged the worship of Hayagriva Madhava temple and promoted non-Brahmanical practice. So discouraged to kora nasil, encourage korisil Biswasingha. Tapsat Narnarayan attacked the Bengal Sultanate ruled by Suleiman Khan Karani, during which Chirarai was captured. This was also true. So first two, of course, it is true. Aru Suleiman Karanir jetia Bengaler sultan asile jetia Narnarayane attack korisile, aru Chirarai was captured by the Afghans. It was also true.
Koch kingdom formed an alliance with the Ahoms against the Afghans during the Bengal campaigns. So, but এইটো যোনটো কৈছে alliance with the Ahomsৰ লগত alliance কৰা নাছিল তেওঁলোকে okay so this is not true Ahomsৰ লগত alliance কৰি পেলে Afghansৰ লগত fight কৰা নাছিল so which of these are correct 1 and 3 are correct ঠিক আছে Koch আৰু Ahomৰ মাজত একো alliance নাছিল next according to Ahom mythology Ahom mythology report question Langdon sent Khungleng and Khunglai to earth after Tengkham refused to descend. So, etu Ahom mythology asile je ei dujon brothers earth hole ahisile jetia teolokor pitri Tengkhame tolle ahibo karone refuse korile. So, this is correct. The brothers descended to earth using a silver chain established the first kingdom in Mungkhang. So, আৰ্ট হলে নামিবৰ কাৰণে সিলভাৰ চেইন ইউজ কৰিছে বুলি কৈছিলে বাট সিলভাৰ চেইন ইউজ কৰা নাছিলে ইট ওয়াজ আ গোল্ডেন চেইন ওকে গোল্ডেন ল্যাডাৰ বা গোল্ডেন চেইন ইউজ কৰি পেলে তললৈ আহিছিল সো দিস ইজ ৰং ডিভাইন ৰিগেলিয়া মানে বহুত পবিত্ৰ যোনটো আহোমসকলৰ বস্তু যোনখিনি তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে দ্যাট ইজ এ সোমদেও আইডল হেংডাং আৰু সেক্ৰেট ড্ৰামছ এণ্ড কক্স ইউজ ফৰ ওমেন্স সো এটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এইকিটা বস্তু লৈ আহিছিলে Sukapha, descendant of the Mungi Mungram line, founded the Ahom kingdom in Assam in 1228 CE. Etia yat ami sobe jano Sukapha founded the Ahom kingdom. Kintu teo kuntu liner asil, teo Mungi Mungram liner asil. Mane kuntu family asil. Teo asil Maolung family. Maolung. ঠিক আছে Maolung family asil. So this is incorrect. So etia hudi se yat which of these are incorrect? So 2 and 4 are incorrect. ঠিক আছে? Okay. Now coming to the next question. Which of the following places associated with Sukapha's movement in chronological order? Chronological order arrange কৰিব দিছিলে যে because Sukapha তেওঁ অসমৰ ভিতৰত সোমাই আহি পেলে বহুত জাগা চেঞ্জ কৰিহে লাষ্টত নিজৰ পাৰ্মানেন্ট ক্যাপিটেলটো এটা জাগাত থৈছিল তাৰ আগতে বহুত বেলেগ জাগাত নিজৰ ক্যাপিটেলটো এস্টাবলিশ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিল সো ক্ৰনোলজিক্যালি যদি আমি চাও হাবুং যোনটো ধেমাজিত আছে হাবুঙত 1238 ত আহিছিল চৰাইদেউ আছিলে লাষ্টত গৈ প্লে চৰাইদেউত সেটেল কৰিছিল ফাৰ্স্ট গৈ প্লে তেওঁ হুমাইছিলে ইন টিপাম 1229 মানে 1228 ৰ পিছতে টিপামত হুমাইছিল টিপামৰ পৰা তেওঁ অভয়পুৰ আহিছিল ইন 1234 তাৰ পিছত অভয়পুৰৰ পৰা হাবুং গৈছিল হাবুঙত বহুত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে আকৌ আহিলে তো টিমাক 1243 and লাষ্টত গৈ প্লে চৰাইদেউ পাইছিল ওকে সো কাৰেক্ট যদি সিকোয়েন্সটো আমি চাও দিস ইজ 35142 okay eto chronological order and these are the chronological orders of the different capitals of the Ahom kingdom ঠিক আছে তাৰপিছত which of the following events took place during the reign of Sudangpha so Sudangpha ৰজা হৈ থকাৰ সময়ত তেওঁ স্বৰ্গদেউ হৈ থকাৰ সময়ত কোনখিনি বস্তু কোনখিনি ইভেন্টস হৈছিলে assume Sanskrit royal titles such as Maharaj and Rajeshwar Chakraborty Sudangpha Bamoni-kor so তেওঁ Sanskrit royal titles adopt কৰিছিল this is correct a treaty with Mungkhang fixed the Brahmaputra river as the boundary between two kingdoms so Kamata kingdom or logot junto boundary korisil sorry Mungkhang or logot junto treaty korisil tat Brahmaputra river as boundary bli koisil but Brahmaputra river boundary nasile it was the Patkai hills to boundary asile treaty tut okay so this is wrong formed an alliance with the Kamata kingdom so marking the first Ahom military incursion into Bengal so Kamata kingdom or logot alliance kori play Bengalor মাজত হুমাই গৈছিল first Ahom military incursion into Bengal কৰিছিল okay so this is true he annexed the Kamata kingdom after defeating its ruler Sukranka and established direct Ahom control over the region এতিয়া এই Kamata kingdom to annex কৰা নাছিল he did not annex it annex মানে শাসন কৰি লোৱা নাছিল but actually এই Kamata kingdomৰ এগৰাকী প্ৰিন্সেছৰ লগত তেওঁ বিয়া পাতি লৈছিলে আৰু ম্যাট্ৰিমোনিয়াল এলায়েন্স কৰিছিলে ম্যাট্ৰিমোনিয়াল এলায়েন্স ওকে ম্যাট্ৰিমোনিয়াল এলায়েন্স কৰি প্লাই
এই কিংডমৰ লগত সিহঁতৰ আহোমৰ ভাল ৰিলেশ্যন কৰি লৈছিল তো which of these are incorrect বুলি সুধিছে so 2 and 4 are incorrect so this is B ঠিক আছে this is answer is B next coming to the next question jot Suklenmung shifted the Ahom capital from Bakata to Gorgaon due to which he came to be known as Gorgoria Raja so Gorgaon le shift korisile karone Suklenmungok Gorgoria Raja boli koisil this is true Koch king Naranayan and his brother Silara invaded Ahom kingdom during his reign Suklenmungor homoyot Koch king Naranayan aro Silara invade korisile Ahoms constructed the Gohai Kamal Ali to connect Gorgaon with Narayanpur এই গোহাই কামল আলী কিন্তু আহোমছে কনস্ট্ৰাক্ট কৰা নাছিল কোচ সকলে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিল ওকে কোচ সকলে বনাইছিল তাৰপিছত আফটাৰ ডিফিটিং দ্য কোচ ফৰ্চেছ Suklenmung performed the সিংহাৰী উঠা ceremony to celebrate victory এটা সিংহাৰী উঠা ceremony to hold coronation মানে যেতিয়া ৰজা এজন নতুনকে ৰজা এজন কুঁৱৰ এজন নতুনকে ৰজা হয় তেতিয়া এই coronation ceremony বা সিংহাৰী ঘৰ উঠা ceremony টো আয়োজন কৰা হয় কিন্তু Suklenmung এ যেতিয়া জিকিলে জিকাৰ পিছত তেওঁ Rikkhvan ceremony to Rikkhvan ceremony to কৰে যেতিয়া এখন এটা war জিকে এটা battle জিকে তেতিয়া Rikkhvan ceremony to কৰে so which of these statements are correct এটো তো ভুল হয় so 1 and 2 are correct only this is B ঠিক আছে so মনত ৰাখিবা Rikkhvan ceremony to কি হয় Rikkhvan ceremony to আমি অকমান পিছত পামু আৰু কোৱেশ্চন টা আছে on Rikkhvan ceremony এতিয়া Borphukon was the governor of Lower Assam administering regions west of Koliabor Borboro was the administrative head of territories east of Koliabor Treaty of Asur Ali fixed the boundary along the Dudhnoi river between Ahoms and Mughals as per a treaty the Ahoms regained control over Kamrupa and Gwalpara so eto Treaty of Asur Ali uporat question hoy Treaty of Asur Ali jinkhini provisions hekhini upor question hoy etia he Treaty of Asur Ali dot ki koisile Borphukon governor of Lower Assam Borborua Upper Assam okay Koliabor was the center Koliabor west of Lower Assam east of Upper Assam etia yak koise boundary to Dudhnoi river ase Lower Assam so this is not correct Dudhnoi river nohoy this is Bornodi river okay Bornodi river in the north aru south hot Asur Ohur Ali south hot okay south hot etu asile boundary or north hot Bornodi river was the boundary as per the city Ahom retained control of Kamrup and Gwalpara etia Treaty of Asur Ali to asile Ahoms or Mughals sokolor logot so etia yat Ahoms did not retain control Mughals retained control so Lower Assamot Mughals blakor control ase boli koise so which of these are correct eto to bhul hoy 1 and 2 is correct only this so enakon honor treaties aru treaties blakor logot jinkhini provisions eto bahut important hoy jay because Treaty of Gilazari Ghat Treaty of Yandabu Treaty of Asur Ali ekhini bostu automatically important hoy jay because he treaties blakot kisman conditions দিয়া থাকে যোনখিনি ফলো কৰিবলগীয়া হৈছিল হেতু সময়ত মানুহখিনিয়ে আহোম ৰজা সকলে বা অপজিশনৰ যোনখিনি ৰজা আছিল তেওঁলোকে so হেতু বস্তু automatically becomes important for the exam the match the Ahom kings with their epithets or titles এতিয়া আহোম কিংৰ নাম আহোম নামটো আৰু তেওঁলোকক কোনটো নাম দিয়া হৈছিল so Sudangpha asile তোমাৰ নৰিয়া ৰজা বা কেকুৰা বুলি কোৱা হৈছিল because তেওঁ অকমান অলপ খুজটো অকমান তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আৰু Sudangpha asile তোমাৰ বুঢ়া ৰজা because তেওঁ বহুত বুঢ়া কালৰ ৰজা হৈছিল Sukapha asile খৰা ৰজা আৰু Sutamala আছে জয়ধ্বজ সিংহ ঠিক আছে so here the answer is D A4 B3 C1 D2 ঠিক আছে next human sacrifice was an integral part of the Hinghari Ghor Utsav throughout Ahom rule etia Hinghari Ghor utha junto ceremony coronation ceremony human sacrifice korise boli koisile
throughout the Ahom rule, but etu initially he asile pisor phale discontinued. ঠিক আছে king planted the holong tree as a symbol of dharma during the ceremony. Holong tree plan kora nasile, people tree plan korisile, people. Okay, this is also wrong. New coins were minted, নতুন coins, নতুন মুহৰা, নতুন মুদ্ৰা black mint korisile. This is also true. Ritual purification was performed using holy water associated with Kamakhya. So Kamakhya pra holy water anise boli koisile, but this is not true. Kamakhya pra ana nasile, etu anisile Dakshin Bharta Hokha. Dakshin Bharta Hokha. A Hokha to pra anisile pani aru purify koribo karone. So which of these are correct? Sabogole okol 3 is correct. Baki sob bhul. ঠিক আছে so এনেকুৱা ধৰণৰ questions it becomes important regarding rituals aru customs of the Ahom kings so rituals aru customs or logot aru eta important question ahe on the Moidams. The Moidams are report only members of the Ghorpali and Lukhuru Khum Khels were authorized to conduct royal burials. This is true. The coffin junto use korisile, it was known as kekur dola and made of ulam wood. But kekur dola to coffin to nasile, kekur dola to asile junto dola, jot coffin to loi goisile. Okay, jot carry korisile, hetu asile kekur dola. Jot dola gom paisa na pichit junto loi jay, that was known as kekur dola. Burial vault was known as kareng rungdang. So a coffin to naam asile rungdang. Okay, a coffin or junto naam asile hetu asile rungdang or coffin to jot thoisile he kareng mane palace took, it was known as kareng rungdang. Mane burial wall was known as kareng rungdang. ঠিক আছে aru Sonia Ali was the sacred road used for carrying the dead and Sodhun Pukhuri was used for ritual bathing. So gad hoy junto dead body to jetia gad hoy a Sonia Ali diple loi jay aru a Sodhun Pukhurit goi pela gad hoy etu Soraidiote ase, Soraideu Moidamor usorte ase. So which of these statements regarding Moidams are correct? So 1, 3 and 4 is correct. Okay, 2 is wrong. Okay, kekur dola to ki hoy yar pra tumalake ulai lobo para ninhon dula junto plantain hoy ki koy coffin jot carry kore hetu ami kau kekur dola ar coffin to naam asle rungdang আর কফিন তো যত থয় that is known as kareng rungdang. ঠিক আছে কফিন তো মানে গম পাইছা না যোনটো বক্সত বাৰি কৰে. Consider the following statements. Rikkhvan ceremony to report মই যোনটো কথা কৈছিলো. Term Rikkhvan is derived from Thai words meaning revival of life. Rikkhvan যোনটো word আহিছে হেটো Thai words অপৰা আহিছে means revival of life. Rikkhvan ceremony to perform কৰে after war এখন জিকাৰ পাছত victory in war or pesar Rikkhvan ceremony perform kore. Rikkhvan ceremony is performed only during coronation nohoy during war times, war victories. During rituals consecrated water was poured over the king and symbolically transferred impurities to the bailung or mane rojar muror uporot pani di pele pani khini goi pele bailunge collect kore, symbolically transfer impurities khini transfer kori dia to the bailung. So this was correct. The king retained his garments after the ceremony to signify continuity of royal power. So yat ki koise je di pusak raja sorgodev pinhi thake he pusak khini e Rikkhvan ceremony pisot teo pinhiye thake boli koise, but actually a ceremony to pisot teo nijor garments khini belegok di die okay belegok di die ba garments khini discard kori die. So to signify continuity of royal power. ঠিক আছে so yat which of these are incorrect boli hodise 2 is incorrect aru 4 is incorrect. So here the answer is C, 2 and 4 is incorrect. ঠিক আছে okay etia now Paik or categories. Etia Paik system asile ami sobe jano Ahom hokolor etu eta bahut corvey labor system eta asile Paik system. Corvey labor system মানে য'ত লেবাৰৰ তেওঁলোকৰ লেবাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক ল্যান্ড দিয়া হৈছিলে আৰু ল্যান্ডত খেতি কৰিব পাৰিছিল, ল্যান্ডত
সেই লেণ্ডটো ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছিল এতিয়া তাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাইকছ আছিল পাইকছ মানে এটা ক্লাছ অফ লেবাৰাৰ্ছ এতিয়া কোনটো পাইকৰ নাম কি আছিলে কানৰি পাইকটো আছিলে যিসকলে কানৰি পাইক আছিলে these were regular peasants 5 নম্বৰ regular peasants forming the backbone of labor and military system ঠিক আছে সমোৱা পাইকছ আছিলে যোনবিলাক অকমান হাই ক্লাছ আছিলে আৰু কাষ্ট আছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পইচা দি পেলাই লেবাৰ সিস্টেমৰ পৰা এক্সামপশন পাইছিল ঠিক আছে সত বিলাটিয়াজ যিসকল আছিল তেওঁলোক আছিল নোবেলছ আৰু অফিচাৰ্ছ বিলাকৰ আন্ডাৰত যোনবিলাকে কাম কৰিছিলে দেৱলিয়াজ আছিল যোনবিলাকে টেম্পলছ বা সত্ৰজ বা মনাষ্টিক ইনষ্টিটিউচনছৰ লগত আছিল আৰু বাহাতিয়াজ আছিল যিসকলে হিল চিফছৰ আন্ডাৰত কাম কৰিছিল হিলছ য'ত আছিল য'ত পৰ্বত আছিল পাহাৰৰ যোনবিলাক ট্ৰাইবছ আছিলে তাৰ ট্ৰাইবছবিলাকৰ যোনবিলাক ৰজা তাৰ আন্ডাৰত যোনবিলাকে কাম কৰিছিলে যিসকলে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক বাহাতিয়াজ কৈছিল চ' দিছ ইজ 3 ঠিক আছে চ' যদি আমি চাওঁ A5 B2 B4 A5 B4 C2 D1 E3 okay this is also a very important question ইয়াৰ পৰা বহুত ইনফৰমেশন উলাই ল'ব পৰা তোমালোকে okay so এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আৰু আছে আমি কৰি গৈ থাকো তেতিয়া আৰু পাম consider the following statements about the Paik system in the Ahom kingdom aku Paik system report officials and workers were compensated primarily through salaries rather than land allotment Paik system to hole on land allotment not through salaries na paisile hiate land allotment he paisile so this is a wrong statement each Paik was granted rent free agricultural land along with house and garden land so teo service dia karone nijor labor heitu dia karone teo agriculture land paisile along with house and garden okay land allotted to Paiks was transferable and could be inherited or sold freely so Paik system eta problem asile je Paik system ot আপোনালোকে যোনটো মানে তেওঁলোকে যোনটো হেৰি পাইছিলে যোনটো ল্যান্ড পাইছিলে হে ল্যান্ডটো নন ট্ৰান্সফাৰেবল আছিল মানে বেলেগ এজনক আকো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব নোৱাৰে বা বেলেগ এজনে তোমাৰ পৰা তোমাৰ লৰা ইনহেৰিট কৰিব নোৱাৰে ওকে সো this is not true was not transferable কাকো বিকি কৰি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে system contributed to military mobilization as well as construction of public infrastructure such as roads and embankment কিন্তু এই পাইক সিস্টেমৰ কাৰণে আহোম সকলৰ যেটো বিল্ডিংছ যিসকল বনাইছিলে বা যোনবিলাক আলি বনাইছিলে ধুদৰ আলিয়ে হওক গহা কমল হয় বেলেগ যোনবিলাক আলিয়ে হওক সেই গুটেখিনি বনাইছিলে বিকজ বনাব পাৰিছিলে বা মিলিটাৰী যোনখিনি মোবিলাইজ কৰিব পাৰিছিলে বিকজ অফ দিস পাইক সিস্টেম so this is correct so which of these are correct 2 and 4 is correct so here the answer is C ঠিক আছে so Paik system report you should know in details eto prelims or logot mains to aha bahut chance thake Paik system so which of the following state where vassal or semi autonomous dependency vassal states kun kita asil vassal mane ahom rajar underot e black jagat raja asil kintu he raja jone আহোম ৰজাৰ সুপ্ৰিমেসিটো একসেপ্ট কৰি লৈছিল সো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনকিটা আছিল দৰঙৰ ৰজা বেলতলাৰ ৰজা আৰু গভা ৰজা এইকিটা আছিল আহোম কিংডম আন্ডাৰ ভেসেল স্টেটস বাট ত্ৰিপুৰা ওয়াজ নট আ ভেসেল স্টেট অফ দা আহোম ঠিক আছে সো which of these are autonomous dependencies এটো হল 1 2 and 3 ঠিক আছে সো আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে সাকে আমাৰ মক টেষ্ট অলৰেডি চলি আছে অলৰেডি মই কৈছোৱে 9টা মক টেষ্ট গল আৰু আমাৰ আমি টোটাল 50টা মক টেষ্ট দিব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো সো আমি এভৰি উইক 3টা 4টা মক টেষ্ট দি আছো এটা বৰ্তমান উইদিন মে উইল ফিনিশ অফ উইথ সেকশনালস আৰু জুন মাহত পুৰা ফুল লেংথ টেষ্ট হ'ব সো আমি এনেকে মক টেষ্ট ডিসকাশন লৈ আহি থাকিম যদি ফুল গুটে টেষ্টটোৰ ডিসকাশনছখিনি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাৰ এপত গৈ প্লে আমাৰ টেষ্টটো পাৰচেজ কৰি লব পাৰে 2499 ত ইউ ক্যান পাৰচেজ ইট নাও আৰু তাত 50টা টেষ্ট পাব along with the mock test discussions আৰু এই mock test discussions ৰ লগত pdf explanations pdf খিনি থাকিব য'ত আনসাৰ খিনি পাই যাব আমি ইয়াত অকল 20 to 25 questions ডিসকাস কৰিম ইন YouTube বাকি খিনি আপোনালোকে আমাৰ এপটোত গলে পাই যাব ঠিক আছে ওকে সো
Consider the following statements regarding diplomatic institutions of the Ahom kingdom. Borphukon of Guwahati acted as a viceroy of Western Assam and managed relations with Bengal and Bhutan. Okay, so Borphukonor কাম আছিলে western because western Assam আছিলে বেংগলৰ ওচৰত আছিলে so Borphukone western Assam Bengal আৰু ভুটানৰ লগত মেনেজ কৰিছিলে Soladhara Phukon was primarily responsible for military operations at frontier regions so Soladhara Phukon military operations or লগত link নাছিলে তেওঁ mostly kind of foreign আৰু commerce minister আছিল foreign plus commerce minister ঠিক আছে so this is wrong Kakatis self as diplomatic envoy so Kakotis ji hokol asile teolok asile diplomats mane ambassadors ba bahir dekhole pothiasil teolokok and mostly they were Brahmins after reforms of Pratap Singh ঠিক আছে Borphukon function as independent authority in foreign relations without control of Ahom king so ketiao Ahom king or control nathake kam kora nasile so this is also wrong which of the above statements are correct 1 and 3 is correct so how many believe who say that's what this is another type of questions how many believe how many believe hulle yat okol dutae correct hoy so only 2 is correct okay you have to be very careful with the type of questions junlak poa pori sabo lagibo je ki hudise actually so etia Ahoms viewed treaties as permanent moral obligations and therefore strictly adhered to them regardless of changing political circumstances so Ahom hokale junlak treaty asile tat hetu treaty ji kothai lekha asile hetu pura ditto follow korisile without any change aru jodio circumstance change hoy goisile etiao eke treaty bostu khinia follow korisile bili provisions khini follow korise bili koise in this statement etia hudise kuntu option best describes the statement so this is kind of my enaga dhana question of out of the box bili ko out of the box questions mane it forces you to think common bhabibo karone die apnalokok to think and analyze yourself jodi okol knowledge rote knowledge thakile nohobo common analytical power thakibo laibo tetia he enaga dhana questions blak solve koribo pari for example it is correct and reflects the ethical foundation of the Ahom diplomacy it is incorrect as Ahom diplomacy was guided by realpolitik rather than rigid treaty obligations mane koise je yat second heitut koise je Ahom diplomacy e hetu homayat kenaka political situation hoy realpolitik hetuk sai pele he treaty tuk honor kore ba follow no kore ঠিক আছে it is correct only in the context of relations with Mughals it is incorrect because Ahoms avoided diplomacy altogether so this is wrong Ahoms did not avoid diplomacy altogether Ahoms or majote diplomatic bostu hoisile okay ar okol Mughals or logot je hoisile etu nohoy aru ethical foundation of the Ahom diplomacy ethical foundation to reflect kore boli koise but this is not true because Ahom hokole act korisile as per realpolitik ni hetu homoy jintu political situation ase hetur mote he teoloke treaty tok honor koribon nokore eta suppose kunba ta kingdom or logot teoloke eta treaty banale and jetia banaise treaty to tetia hole he kingdom to bahut strong asile kintu slowly he kingdom to jetia weak hoy gol maybe they will not honor that treaty later on so that this is what that means here thik ase so this is a very I would say interesting type of question junto ami ebar include korisu because CM sare koi dise je institutes blage jeneke kate tar opposite katibo karone match the following frontier officers with the regions tribe that they dealt with so kunjon officer e kuntu tribal uprising or logot deal korisile etia khodia khodiar usorot mostly asile Singphos, Mismis, Abors, okay, Khamtis. Morangi Khwa Gohai asile Kosaris and Mikirs. Okay? Okay, Mikirs mane ho Karbis. ঠিক আছে Jagial Gohai and Kajali Mukhia Gohai তেওঁলোকে ডিল কৰিছিলে with the Jayantias আৰু বৰফুকনৰ দৰং ৰজা ডিল কৰিছিলে with the Bhutanese because তুমি ৰিজন স্পেসিফিক কে যদি সোৱা কোনটো পোষ্ট কোনখিনি ৰিজনত আছিল হেতুৰ মতে
ট্ৰাইবছ বিলাকৰ লগত ডিল হৈছিলে সো হিয়াৰ দা আনসাৰ ইজ এ ঠিক আছে so this is also a very important question তাৰপিছত number 20 question the Ahoms generally avoided large scale military campaigns against hill tribes Ahom army was equipped with advanced weapons like matchlocks and guns compared to the hill tribes এটা কৈছে এক্সাৰশন কৰিছে যে লাৰ্জ স্কেল মিলিটাৰী এক্সপেডিশন নকৰিছিলে হিল ট্ৰাইবছৰ লগত হিলছত গৈ পেলাই ফাইট নকৰিছিলে ৰিজনটো কৈছিলে বিকজ আহোমছ হেড এডভান্স weapons এটা ৰিজনটো মানে মিলা নাই ইয়াৰ লগত ঠিক আছে সো আমি ক'ব পাৰো যে both are true a is also true this is also true r is also true but r is not the correct explanation of a so here answer is b reason to this is not the reason why ahom hokale hill tribes or logot fight kora nasile the main reason was that he terrain blak bahut uncertain hoy aru agote jun blak hata expeditions loisile against hill tribes bahut lossot hata incur korise bahut loss incur korise thik ase so let us do 5 more okay bonus moi 20 ta korim bili bhabisilo but 5 ta aru ami koi disu baru consider the following statements regarding social assimilations and alliances so in the Ahom kingdom Suklenmung strengthened relations with neighboring king regions through marriage with a Manipuri princess so Manipuri princess logot biya pati play teo heri korim bili kole ki bili koy alliance create korise bili koisile Pratap Singha avoided matrimonial alliances with hill kingdoms to maintain Ahom cultural purity this is not true avoid নকৰিছিলে in fact তেওঁ matrimonial alliance promote কৰিছিলে ঠিক আছে this is true Gadadhar Singha established ties with Naga tribes through marriage alliances আৰু post of Borphokon was held by a Naga Bonfera clan member so which of these are incorrectly hodise so these are regarding Ahom and tribal relations Ahom tribal relations keneke Ahom se tribes bilakor লগত assimilation কৰিছিলে so mostly they did it through marital alliances and also kisman manhok jeneke Naga Bonferak Borphokon banai disile so tenekwa dhৰণৰ kisman tribesok appease কৰিব কাৰণেও তেওঁলোকৰ মানুহক এটা পোষ্ট দি দিছিলে which of these are incorrect only 2 is incorrect ঠিক আছে next consider the following statements regarding Hotra system and Vaishnavite institutions in the Ahom kingdom এতিয়া Hotra juntu hoy Hotra system or Vaishnavite institutions to tat koisile Jayadhav Singha established the Auniyate Hotra and granted land along with Paiks for its functioning ঠিক আছে so this is true তেওঁ establish কৰিছিলে মনত ৰাখিবা Jayadhav Singha Auniyate Hotra establish কৰিছিলে large number of Vaishnavite disciples falsely claimed to be Kewaliya Bhakats to obtain exemption from state labor obligations so bahut Vaishnava disciples teolok Kewaliya Bhakat hisabe register korilesile jate because teolokok state or labor koribo karone Paik system under noloisile so bahute tar par labor par polabo karone Kewaliya Bhakat hoy goisile bili koise this is also true Hotras remain economically weak and were dependent solely on royal patronage for survival this is not true Hotra bilak bahut dhoni asile বহুত মানুহে ডোনেশন কৰিছিলে আৰু বহুত বস্তু তাত আছিল ইনফ্যাক্ট কয় যে কিছুমান হত্ৰ ৰজা আহোম ৰজাতকেও বেছি ধনী আছিল ওকে Gadadhar Singha encouraged the growing wealth and autonomy of the Hotras to strengthen religious institutions so Gadadhar Singha actually he got threatened দেখি প্লে হটৰৰ wealth খিনি দেখি প্লে হটৰৰ ধন আৰু যোনটো prosperity হেটো দেখি প্লে he got threatened আৰু a religious institutions to মানে religious institutions sot iman well thakibo nalage boli teo promote kora start korisil okay so here which of the above statements are incorrect boli hodise so 3 and 4 are incorrect thik ase next consider the following statements regarding Mayamara Hotra and Samhati Mayamara Hotra was founded by Aniruddha relative of Shankardeva towards the end of the 16th century. Yes, Mayamara Hotra Aniruddha Deva find korisile, founder asile. Kala Samhati was found by Shankardeva. It was not found by Shankardev, it was found by Gopal Dev. ঠিক আছে
Mayamara Hatra followed the egalitarian approach and admitted people from lower and tribal classes on equal footing. This is true. In Mayamara Hatra, Brahmanical priests played dominant role. Mayamara Hatra Brahmins, যোনবিলাক সত্ৰ অধিকাৰ আছিলে বা যোনবিলাক ভকত আছিলে তেওঁলোক সব Brahmanical priests আছে বুলি কৈছে, but this is not true. So which of these are incorrect? বুলি কৈছে non-Brahmanical priests asile, okay, non-Brahmanical priests. Which of these are incorrect? So 4 and 2 and 4 are incorrect. So answer is B here. ঠিক আছে, next আমি যদি চাওঁ এতিয়া these are different titles বুলি ক'ব পাৰো বা different class of people, working class people. তো কোনজনৰ কোনটো functionalities আছিলে হেতু বহুত important হয়। এতিয়া কয়স্থসকল কোন আছিলে? Mostly they were scribes or accountants, যোনবিলাকে লিখিছিলে বা একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিছিলে সেইকেইজন হ'ল scribes or accountants. গণকসকল আছিলে astrologer. Kolitas they were cultivators. Kolitas were trade and professions, or kiot হ'ল cultivators. ঠিক আছে, so here the answer is D, A3, B2, C4, D1. ঠিক আছে, so last question for this session. আমি আৰু এটা লৈ আহি আছো on modern Assam history. এটো আৰু এটা test number 4, এটো test number 3 হয় আৰু mock test 3 হয়, test number 4 টো হ'ল on modern Assam. So হেতু আমি 25 questions discuss কৰিম। এতিয়া এই 25 questions পিছত আৰু আছে 26 27 এনে কৰি পেলাই আৰু 25 questions আছে, বাট এইখিনি আমি ইয়াত ডিসকাস নকৰো। এইখিনি যদি লাগে তোমালোকে you can purchase the test and you can solve it there, আৰু এইখিনি explanations খিনিও তোমালোকে লৈ পেলাই ৰিভাইজ কৰিব পাৰা। These are very highly curated questions, 50 questions from Assam history, medieval, modern, ancient. So 150 questions basically আমি কিউৰেট কৰি দি দিছো। তাৰ ভিতৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছো কমন পৰিব লাগে। So coming to last question, আখৰকাটীয়া, গুণাকটীয়া, খৰগৰীয়া আৰু পাৰ্চী পঢ়িয়া এইকেইটা ক্লান কেইটা, এইকেইটা গ্ৰুপ কেইটাই কোনটো অকুপেশ্যন কৰিছিলে? এতিয়া আখৰকাটীয়া, আখৰৰ পৰা আহে ইনস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, মানে আখৰবিলাক কাটে, আখৰকাটীয়া সেইকাৰণে নামটো, অ'কে, ইনস্ক্ৰাইবাৰ্ছ। গুণাকটীয়া, গুণে বা যোনটো সূতা থাকে, গুণা কাটাবিলাকক এমব্ৰইডাৰ্ছ অফ গ'ল্ড অৰ চিলভাৰ থ্ৰেড, গুণা কাম কৰে যে সেইটো। খাৰগৰীয়া আছিলে মেনুফেকচাৰ অফ গান পাউডাৰ, আৰু পাৰ্চী পঢ়িয়া হ'ল পাৰ্চিয়ান ৰিডাৰ্ছ, যোনবিলাকে পাৰ্চী পঢ়িব পাৰে, সেইকাৰণে পাৰ্চী পঢ়িয়া। অ'কে, অকণমান নিজে হেৰি লগালে ইউ কেন গেছ ইট আউট। ঠিক আছে, অকণমান নিজে তোমালোকে প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডটো লগোৱা, ইউ কেন গেছ ইট আউট। হিয়াৰ দ্য আনচাৰ ইজ এ। ঠিক আছে, চ' আজিৰ কাৰণে আমি ইমানে আনিছোঁ। আমি আৰু এটা হেৰি লৈ আহিম, ভিডিঅ' লৈ আহিম। ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, অকণমান পাৰিলে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছতে শ্বেয়াৰ কৰিব বা শ্বেয়াৰ ইট ইন আদাৰ গ্ৰুপছ। উই ৱান্ট ডেট মেক্সিমাম মানুহে আমাৰ টেষ্টটোৰ পৰা লাভ উঠাব যাতে পাৰে। ইট ইজ এ ভেৰি কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট ছিৰিজ। আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এইখিনি দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ। মি এণ্ড মাই টিম এভৰি ডে আমি ৰিচাৰ্চ কৰি আনি আছোঁ। অতি সোনকালে ইভেন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আমি টেষ্টখিনি যোনখিনি আছে সেইখিনি ডিছকাশ্যনছ আৰম্ভ কৰিম। চ' এইকেইদিন আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব, নটিফিকেশ্যনছটো অন কৰি ৰাখিব, বিকজ টিল দ্য প্ৰিলিমছ মে আৰু জুনত আমি বহুত ভিডিঅ'জ দিম যোনখিনি আপোনালোকৰ কামত আহিব। চ' ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' প্লিজ put a like and just share it with your friends. Thank you so much.